హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లర్న్ స్టెప్ ఛానల్. ఇక్కడ మనం ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ 1976 అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ యాక్ట్ 1936 ఈ టూ యాక్ట్స్ యొక్క ఓవర్వ్యూ అండ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చూద్దాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సో ఫస్ట్, ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్. సో ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో వచ్చేసి ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ గురించి ఆర్టికల్ 39లో చెప్పారండి. సో ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ 11th February 1976. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ extended to all categories of employment. సో ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ అనేది ఆల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్కి వర్తిస్తుంది. సో అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఎనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ క్యారీడ్ ఆన్ బై ఆర్ అండర్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ రైల్వే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఏ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, a mine, oil field or major port or any corporation established by the under the Central Act. So advisory board for the purpose of providing increasing establishment opportunity for women. సో ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఏంటిదంటే అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అనేది అడ్వైజరీ బోర్డ్ని ప్రపోజ్ చేసింది. దేనికి అని అంటే ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని పెంచడానికి, అంతే, ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని పెంచడానికి. సో అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ షెల్ కన్స్టిట్యూట్ one or more advisory committee to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such establishments or employment as the central government may by the notification of special in this behalf. So every advisory committee shall consist of not less than 10 members to be nominated by the appropriate government, for which one of shall be women. సో అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్లో 10 members ఉంటే దానిలో 5 members ఉమెన్స్ అయి ఉండాలి. సో దట్ అడ్వైజరీ కమిటీ షల్ రెగ్యులేట్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రొసీజర్. సో పవర్స్ ఆఫ్ appropriate government to appoint authority for hearing and deciding claims and complaints. So the appropriate government may appoint by the notification such officer not below the rank of labor officer కంటే తక్కువ ర్యాంక్ అయి ఉండద్దు ఆ పర్సన్. నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్టర్. సో ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు అని అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. ఎవరంటే లేబర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ యాజ్ ఏ ఇన్స్పెక్టర్. సో లేబర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ని ఇన్స్పెక్టర్గా అపాయింట్ చేస్తుంది ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బై కాజింగ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రెలివెంట్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ రికార్డ్స్ యాజ్ టు వెదర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ 1976. సో 1976 ద్వారా 1976 యాక్ట్లో పేర్కొన్న రూల్స్ని ఫాలో అవుతూ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఈ ఇన్స్పెక్టర్ని అపాయింట్ చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని అపాయింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ని. అక్కడ అథారిటీ ఏమో అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. సో పెనాల్టీ అండర్ ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్. ఇఫ్ అన్ ఎంప్లాయీ కమిట్స్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అఫెన్స్ అండర్ ది ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్, ఇంపోజిషన్మెంట్ ఫర్ ఎ టర్మ్ which may extend to 1 month. A penalty is 1,000 rupees. సో 1,000 rupees penalty and 1 month imposition ఉంటుంది. సో ఏంటివి అంటే ఎంప్లాయర్ చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఒమిట్స్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ టు మెయింటైన్ ఎనీ రిజిస్టర్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ రిలేషన్ టు వర్కర్స్ ఎంప్లాయిడ్. సో వర్కర్స్కి సంబంధించిన ఏదైనా రిజిస్టర్ని కానీ డాక్యుమెంట్ కానీ మెయింటైన్ చేయడంలో తను ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే సో ఈ ఇంపోజిషన్కి గురవుతాడు.
So omits or failure to produce any register, master roll or other document pertaining to the employment of workers. సో వర్కర్స్కి ఏదైనా రిజిస్టర్ని కానీ మాస్టర్ రోల్ కానీ ఇంకా ఏదైనా అదర్ డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కూడా ఫెయిల్ అయితే సో ఇంపోజిషన్కి గురవుతాడు. సో omits or refuses to give any evidence to his agent, servant or any other persons in charge of the establishment. సో ఏమనంటే ఇతను వీళ్ళ అంటే ఎంప్లాయర్ యొక్క ఏజెంట్కి కానీ సర్వెంట్కి కానీ ఇంకెవరైనా అదర్ పర్సన్స్కి ఒక్కి ఏదైనా ఎవిడెన్స్ ఇవ్వడానికి రెఫ్యూజ్ అంటే నిరాకరించినందుకు లేకపోతే ఇవ్వకుండా వదిలేయడం ద్వారా కానీ సో ఫైన్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ వన్ విత్ ఫైన్ విచ్ నాట్ లెస్ దెన్ 10,000 rupees బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 20,000 rupees ఆర్ విత్ ఇంపోజిషన్ ఫర్ ఎ టర్మ్ విచ్ నాట్ లెస్ దెన్ 3 months విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 1 year ఆర్ విత్ బోత్ ఫర్ ఫస్ట్ అఫెన్స్. సో ఫస్ట్ అఫెన్స్ కోసం అంటే రెండు ఉంటాయి, 10,000 లేదా 10,000 నుంచి 20,000 ఫైన్ పే చేయడము, 3 months నుంచి 1 year వరకు ఇంపోజిషన్కి గురవడము, ఇది ఫస్ట్ అఫెన్స్. అండ్ విత్ ఇంపోజిషన్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 2 years ఫర్ ద సెకండ్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ అఫెన్స్. సో సబ్సిక్వెంట్ నెక్స్ట్ కూడా అట్లానే చేస్తే 2 years వరకు ఉంటుంది. సో డిస్క్రిమినేట్ ఇన్ రిక్రూట్ ఇన్ కాంట్రవెన్షన్ టు ద ఎంప్లాయ్మెంట్. సో కాంట్రవెన్షన్ టు ద ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్. సో ఏదైనా రిక్రూట్ చేయడంలో ఉమెన్స్ అని మెన్స్ అని ఏమైనా డిస్క్రిమినేట్ చేసినప్పుడు కాంట్రవెన్షన్స్ చూపినప్పుడు కూడా పైన చెప్పిన ఇంపోజిషన్కి సో పైన చెప్పిన ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. సో మేక్స్ a payment of remuneration at unequal rates to men and women, works for the same work or work for a similar nature. సో సిమిలర్ వర్క్ చేస్తున్న మెన్స్కి అండ్ ఉమెన్స్కి అన్ఈక్వల్గా పేమెంట్ చేసినప్పుడు కూడా ఫైన్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మేక్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ వర్క్స్ ఇన్ కాంట్రవెన్షన్ ఆఫ్ ది ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ or omission or fails to carry out any direction made by the government. సో ఏదైనా గవర్నమెంట్ చెప్పిన డైరెక్షన్స్ని వాళ్ళకు చెప్పడంలో కూడా ఫెయిల్ అయినా కూడా లేకపోతే మెన్స్కి ఉమెన్స్కి మధ్యలో డిస్క్రిమినేషన్స్ చూపించినా కూడా కాంట్రవెన్షన్ చూపించిన 20,000 వరకు ఫైన్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సో థర్డ్ వన్, if any person being required to do omits or refuses to produce a inspector any register or other document to give any information, he shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees. సో ఇన్స్పెక్టర్కి ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో నిరాకరించిన లేదా ఒమిట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్కి ఇవ్వడంలో నిరాకరించినందుకు ఎంప్లాయర్ 500 rupees వరకు ఫైన్ చెల్లించాలి. సో సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ ఏ అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్, డి మెన్ అండ్ ఉమెన్, జి రెమ్యునరేషన్, హెచ్ సేమ్ వర్క్ ఫర్ ఏ సిమిలర్ నేచర్. సెక్షన్ 3 Act to have overriding effect. Section 4 Duty of employer to pay equal remuneration to men and women workers for same work or work for a similar nature. Section 5 Discrimination not to be made while recruiting men and women. Section 6 Advisory Committee. Section 7 Authorities for hearing and deciding claims and complaints. Section 8 Maintenance of registers. Section 9 Inspectors. Section 10 Penalties. Section 11 Offences by the companies. Section 2
contingencies and trial of offences. Section 13, powers to make rules. Section 15, act not applicable in special cases. Section 16, powers to make declaration. So overall 16 sections. So next, Payment of Wages Act 1936. సో ఇది హోల్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆగస్టు 28, 2017న వేజ్ సీలింగ్ని రివైజ్ చేశారు. అది అంతకుముందు 18,000 ఉండే, ఇప్పుడు 24,000కి వేజ్ సీలింగ్ అయింది. 24,000 గుర్తుపెట్టుకోండి, 24,000. సో పేమెంట్ షుడ్ బి మేడ్ బిఫోర్ ది సెవెంత్ డే ఆఫ్ ఎ మంత్ వేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1,000. సో 1,000 కంటే తక్కువ ఉంటే 7th డేన పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ 10th అదర్వైజ్. సో 1,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే 10th డేన. సో 1,000 కంటే తక్కువగా ఉంటే 7th డే, 1,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే 10th 10వ తేదీ అనుకోండి. అది ద వేజ్ పీరియడ్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1 month. సో 1 month ఆర్ 30 days కంటే మించకూడదు. ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 50% ఆఫ్ వేజెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ఎనీ వేజ్ పీరియడ్. సో ఏంటి ఇక్కడ వేజెస్ అనేది వాళ్ళ వేజెస్లో డిడక్షన్ అనేది వాళ్ళ వేజెస్లో 50% కంటే మించకూడదు. ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిడక్షన్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ది పేమెంట్ టు ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీ దెన్ డిడక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 75%. సో ఏంటి, నార్మల్గా అయితే 50%కి ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ కార్పొరేట్ సొసైటీ అయితే 75% కంటే మించి ఉండకూడదు డిడక్షన్స్ అనేవి. ఫర్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ పోర్ట్ ఏరియా, మైన్స్, wharf and jetty, wages of employees should be paid before the expire of 7th day after the last day of wages period. సో మైన్స్ కానీ ఏదైనా పోర్ట్ ఏరియాస్లో కూడా 7th డేనే పే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఈస్ terminated or removed for the employment by the employer, the wage of that employee should be paid within 2 days from the day on which he was removed or terminated. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ ఎంప్లాయర్ చేత రిమూవ్ అంటే తొలగించబడితే అతనికి చెల్లించాల్సిన వేజ్ ఏదైనా ఉంటే అది 2 daysలో, సో ఇప్పుడు తొలగించిన డే నుంచి 2 daysలో చెల్లించాలి. ఇఫ్ 10 or more persons together absent for the duty without any notice and without reasonable cause, employer can make 8 days of wages as deduction from their wages. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో 10 or more persons 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది రీజన్ లేకుండా నోటీస్ ఇవ్వకుండా యాబ్సెంట్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళ వేజెస్ నుంచి 8 days వేజెస్ని కట్ చేసుకుంటాడు ఎంప్లాయర్. సో ఫైన్స్ ఏంటంటే ఫైన్ షుడ్ బి ఇంపోజ్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ. సో ఏంటి, ఎంప్లాయీకి ఫైన్ అన్నట్టు. ఇక్కడ ఎంప్లాయీకి ఫైన్ విత్ అప్రూవ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసింది ఇది. సో ఎంప్లాయర్ షుడ్ ఫాలో ద రూల్స్ మెన్షన్డ్ బిలో బిఫోర్ ఇంపోజింగ్ ఆఫ్ ది ఫైన్ ఆన్ ది ఎంప్లాయీ. సో ఏంటంటే ఈ ఫాలోయింగ్ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటి, బిఫోర్ ఇంపోజింగ్ ఫైన్ ఆన్ ది ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీ మీద ఫైన్ ఇంపోజ్ చేయడానికంటే ముందు ఈ ఫాలోయింగ్ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో ఏంటి, నోటీస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆన్ ఎంప్లాయీ షుడ్ బి displayed in the work premises and it should contain activities that should not be made by the employee. సో ఏంటి, ఇక్కడ నోటీస్ బోర్డు పైన ఫైన్ గురించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే వర్క్ చేసే ప్లేసెస్లో
ఒక నోటీస్ బోర్డు పైన డిస్ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంప్లాయర్. సో ఫైన్ షుడ్ నాట్ బి ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ది ఎంప్లాయీ అంటిల్ హీ గివ్స్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ కాజ్ ఫర్ ది యాక్ట్ ఆర్ ఒమిషన్ హీ మేడ్. సో ఏదైనా యాక్ట్ కానీ ఏదైనా రూల్స్ని ఒమిట్ చేసినప్పుడు సో తనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి టైం ఇవ్వాలి ఎంప్లాయీ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటే సో ఎక్స్ప్లెనేషన్కి టైం ఇవ్వాలి. సో టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైన్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 3% ఆఫ్ హీస్ వేజ్. సో అతని వేజ్లో 3% కంటే మించి ఉండకూడదు. సో ఫైన్ షుడ్ నాట్ బి ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ఎనీ ఎంప్లాయీ హూ ఈజ్ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15. సో 15 years కానీ 50 years కానీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళపైన ఫైన్ ఉండదు. సో ఫైన్ షుడ్ బి ఇంపోజ్డ్ ఫర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఓన్లీ ఆన్ ది వేజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఫర్ ది యాక్ట్ ఆర్ ఒమిషన్ హీ మేడ్. సో ఏదైనా యాక్ట్ కానీ ఏదైనా రూల్ కానీ ఒమిట్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయీ ఒమిట్ చేసినప్పుడు తన వేజ్ నుంచి వన్ టైం అంటే ఒకటేసారి ఫైన్ తీసుకోవాలంతే. ఫైన్ షుడ్ నాట్ బి రికవర్డ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీ. ఇన్స్టాల్మెంట్లో తీసుకోకుండా ఎట్ ఎ టైం ఫైన్ తీసుకోవాలి. సో ఫైన్ షుడ్ బి రికవర్డ్ విత్ ఇన్ 60 days ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆన్ విచ్ ఫైన్ వర్ ఇంపోజ్డ్. సో ఫైన్ ఇంపోజ్ అయినాక 60 days 2 monthsలోగా సో ఫైన్ని రికవర్ చేసుకోవాలి ఎంప్లాయర్. ఫైన్ షుడ్ బి ఇంపోజ్డ్ 1 day యాక్ట్ ఆర్ ఒమిషన్ మేడ్ బై ది ఎంప్లాయీ. సో ఏంటి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఎప్పుడైతే యాక్ట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా రూల్స్ని ఒమిషన్ చేసిన డే నుంచి ఆ పర్సన్ ఫైన్ కట్టాల్సి ఆ డే నుంచి ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ డే నుంచి 60 days లోపల ఫైన్ రికవర్ అవ్వాలి. సో ఆల్ ఫైన్స్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ షుడ్ బీ క్రెడిటెడ్ టు కామన్ ఫండ్ అండ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ఫండ్ అంతా కామన్ ఫండ్కి క్రెడిట్ చేస్తారు. సో ఈ ఫండ్ని ఎంప్లాయీస్ కోసమే యూజ్ చేస్తారు. సో సెక్షన్ 2 subsection IA employed person, IB employer, IC factory, II industrial or other establishment. Section 3 responsibility for payment of wages. Section 4 fixation of wage period. Section 5 time of payment of wages. Section 6 wages to be paid in current coin or currency note ద్వారా కానీ కరెంట్ కాయిన్ ద్వారా కానీ పే చేయాలి. Section 7 deduction from the wages of an employee. So any damages or losses. Section 10 deduction from services. సో ఏంటి సెక్షన్ 11 ఇది రికవరీ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ అండ్ లోన్స్. సెక్షన్ 12 అడ్వాన్సెస్. సెక్షన్ 12A లోన్స్. సో ఏంటి అడ్వాన్సెస్ అనేది రికవర్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఇంపార్టెంట్, బట్ ఎంప్లాయర్ షుడ్ నాట్ రికవరీ ద అడ్వాన్స్ గివెన్ బై ద ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం ఎంప్లాయీకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిండు అనుకోండి, అది రికవర్ చేసుకోకూడదు. అండ్ పేమెంట్ టు కార్పొరేట్ సొసైటీ అండ్ ఇన్సూరెన్స్. సెక్షన్ 13 ఇది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ అండ్ రికార్డ్స్. సో ఎవ్రీ రిజిస్టర్ అండ్ రికార్డ్ రిక్వైర్డ్ టు బి మెయింటైన్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years. సో ఏంటి ఇక్కడ ప్రతి రిజిస్టరు రికార్డు 3 months వరకు భద్రపరచాల్సి అవసరం ఉంటుంది. ఇన్స్పెక్టర్స్. సెక్షన్ 14 ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే అపాయింట్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. సో ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. సో ఇన్స్పెక్టర్ కెన్ మేక్ ఎంక్వైరీ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ వెదర్ ది ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ప్రాపర్లీ ఒబేయింగ్ ద రూల్స్ మెన్షర్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. సో ఏంటి ఇక్కడ ఈ యాక్ట్లో పేర్కొన్న రూల్స్ని
సో ఏంటి మినిమం పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ యాక్ట్లో పేర్కొన్న రూల్స్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది ఎంక్వైరీ చేయడానికి, ఎగ్జామిన్ చేయడానికి. సో ఇన్స్పెక్టర్ విత్ సర్చ్ అసిస్టెంట్స్ ఇఫ్ ఎనీ యాజ్ హీ థింక్ ఫిట్ ఎంటర్, ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ సర్చ్ ఎనీ ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ ఎనీ railway, factory or industrial or other establishment at any reasonable time for the purpose of carrying out the objects of this act. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్స్పెక్టర్ ఏ ప్లేస్లో అయినా ఎక్కడైనా కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేసే రైట్స్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఉంటుంది. సో క్లైమ్స్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ ఫ్రమ్ వేజెస్ ఆర్ డిలేయింగ్ ఇన్ payment of wages and penalty for malicious or vexation claims. To hear and decide all claims arising out of deduction from the wages or delay. There will be a officers mentioned below appointed by the appropriate government. సో ఇక్కడ ఈ క్రింద పేర్కొన్న ఆఫీసర్స్ని అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఎనీ కమిషనర్ ఫర్ వర్క్మెన్స్ కంపెన్సేషన్. సో ఎనీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ రీజనల్ లేబర్ కమిషనర్ అండ్ అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్ విత్ అట్లీస్ట్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్. 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్ అండ్ రీజనల్ లేబర్ కమిషనర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. దెన్ ఎనీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్ విత్ అట్లీస్ట్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్. 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్ ర్యాంక్కి తక్కువ కాకుండా ఉండే పర్సన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రికమెండెడ్ చేస్తుంది. సో ఎనీ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎనీ లేబర్ కోర్ట్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రిబ్యునల్. సో ఇండస్ట్రియల్ ట్రిబ్యునల్ నుండి వచ్చిన లేదా లేబర్ కోర్ట్ నుంచి వచ్చిన ఆఫీసర్. ఎనీ అదర్ ఆఫీసర్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఏ జడ్జ్ ఆఫ్ ఏ సివిల్ కోర్ట్ ఆర్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్. సో అప్పీల్ సెక్షన్ 17. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ది పార్టీస్ హూ ఎవర్ dissatisfied can appeal to the district court if the applicant dismissed by the above authority. If the application dismissed by the above authority. So employee imposed with compensation exceeding 300 rupees by the authority. సో ఏంటి ఇక్కడ 300 rupees కంపెన్సేషన్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఎక్సీడింగ్ 25 rupees విత్ హెల్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్ టు సింగిల్ అన్పెయిడ్ ఎంప్లాయీ. సో ఏంటి ఇక్కడ ఒక అన్పే ఎంప్లాయీకి 25 రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ 50 rupees ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెనీ అన్పెయిడ్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇంకా ఒకరికంటే ఎక్కువగా ఉంటే 50 rupees పే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో పనిషబుల్ విత్ ఫైన్ విచ్ షెల్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 1000 rupees బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండెడ్ టు 7500 rupees ఇఫ్ వేజ్ పీరియడ్ ఎక్సీడ్స్ 1 month. సో ఏంటి ఇక్కడ వేజ్ పీరియడ్ 1 monthలోకి పే వేజ్ పీరియడ్ అని 1 month బిలోనే ఉండాలని చెప్పినాం కదా. సో ఎక్సీడ్ అయినాక అవుతే ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ ఆన్ ఏ వర్కింగ్ డే. సో వర్కింగ్ డేలో పేమెంట్ పే చేయడంలో ఫెయిల్యూర్ అవుతే వేజెస్ నాట్ పేడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెంట్ కాయిన్ ఆర్ కరెన్సీ నోట్ ఆర్ బోత్. సో కరెంట్ కాయిన్ ద్వారా కానీ కరెన్సీ నోట్ ద్వారా కానీ పే చేయలేకపోవడం వలన, ఇంకా ఫెయిల్యూర్ టు మెయింటైన్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వలన, ఇంప్రాపర్ యూస్ ఆఫ్ ఫైన్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీస్. సో ఎంప్లాయీస్ నుంచి అనవసరమైన ఫైన్స్ని కలెక్ట్ చేయడం ద్వారా, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టు డిస్ప్లే నోటీస్
సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్కి నోటీస్ బోర్డు, వాళ్ళు వర్క్ చేసే ప్లేసెస్లో నోటీస్ బోర్డు డిస్ప్లే చేయాలని కదా, ఆ డిస్ప్లే చేయడంలో ఇతను ఫెయిల్యూర్ అయితే కూడా 1000 రూపీస్ నుంచి 7500 వరకు ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. పనిషబుల్ విత్ ఫైన్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 3000 రూపీస్. సో 3000 రూపీస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అవి సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే, హూ ఎవర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ఆర్ హిస్ డ్యూటీస్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క డ్యూటీస్ సరిగా నిర్వర్తించకపోవడం వల్ల, హూ ఎవర్ విల్ఫుల్లీ రెఫ్యూజెస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆన్ డిమాండ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎనీ రిజిస్టర్ ఆర్ అదర్ డాక్యుమెంట్. ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్కి డాక్యుమెంట్స్ అంటే అతను అడిగిన డాక్యుమెంట్స్ని ఇవ్వలేకపోవడం, సో ఇవ్వకపోతే కూడా ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది 3000 రూపీస్ వరకు. సో హూ ఎవర్ రెఫ్యూజెస్ అండ్ విల్ఫుల్లీ నెగ్లెక్ట్స్ టు అవాయిడ్ an inspector many reasons facilities for making any entry, inspection, examination, supervision or enquiry authority by or under this act. Whoever repeats the same offense committed before. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన అఫెన్స్ని, సో ఇంతకుముందు చెప్పిన కండిషన్స్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే, సేమ్ అఫెన్స్ని రిపీట్ చేస్తే ఇంపోజిషన్ 1 month నుండి 1 month ఇచ్చే అవకాశం, బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 6 months. సో నాట్ లెస్ దెన్ 1 month విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 6 months. సో ఫైన్ 3750 రూపీస్ ఉంటుంది. సో అది కూడా 20,500 వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.